première nouvelle, c'est pas en Bolivie que ça se passe. Le premier producteur du monde de lithium, c'est l'Australie, mais là c'est du lithium rocheux et qui est extrait avec des grosses pelles mécaniques dans une carrière. C'est un traitement traditionnel, c'est pas forcément super écolo, mais ça touche pas aux flamants roses ou à l'eau des populations locales comme on le voit en Amérique du Sud. Du coup, je pars au Chili, c'est le deuxième producteur mondial. C'est apparemment là-bas qu'il y a ces questions environnementales et sociales. Et puis bon, je me suis quand même pété le tibia avant de partir. Du coup, je suis en béquille. Bon, ça va être la galère en Amérique du Sud, mais ça fera des belles images. Bon, allez, à plus. Le salar, en fait, c'est un bassin fermé, où l'eau de pluie arrive à un endroit et forme un petit lac, mais il n'y a pas de sortie de cette eau, il n'y a pas de drainage pour que cette eau aille ailleurs. Donc, ce qu'ils font, c'est ils font des sondages, ils extraient la solution de sel, la solution saline, qui est indépendante de l'eau qui est en surface. Et de cette solution, il extrait le lithium en évaporant l'eau. Et ensuite, il réinjecte ce qui reste de la solution dans le même niveau où ils ont extrait ça. Alors vous dites qu'en surface, il y a l'eau en gros pour les habitants, l'agriculture, la nature. Oui, et en dessous, il y a une autre eau pour le lithium. Autre eau. C'est pas connecté, c'est séparé. Donc ceux qui disent que... Parce que l'eau qui est en surface n'a pas de sel. Mais ceux qui disent qu'alors en extrayant le lithium, on vole l'eau des gens sur place... Non, ça c'est faux. Vous savez, tous les mythes et toute l'information, quand il y a des produits concurrents, par exemple aujourd'hui à niveau mondial, c'est absolument clair qu'il y a un conflit entre les gens qui veulent continuer avec les combustibles fossiles et les gens qui veulent aller à l'électricité renouvelable. J'ai rencontré les acteurs de l'industrie minière. Alors évidemment, ils se veulent rassurants en termes d'écologie, mais je vais quand même aller voir de mes yeux le plus gros exploitant des 5 exploitants sur le désert d'Atacama, c'est SQM. C'est un producteur de potassium, étonnamment, mais il produit aussi du lithium à partir de déchets de potassium. But here we are in the middle of a desert. There's nothing. How do you do to make such a plant work? Well, we need to use, of course, raw materials from other parts. Yeah, we also use energy coming from the grid for electricity and natural gas also, but in very small quantities. Yeah, compared of what you think normally in the mining industry. Yeah. And then the water is taken from the sewage of Antofagasta that we treat it here and produce a high quality pure water. Careful here, please. Yeah. Here. All this factory is not that big. What percentage of the lithium production in the world do you do here? We're now producing around 20% of the world lithium economy now here. 20%? I mean, it's a very small factory. 20% of the lithium goes through that factory. For computers, cars. Yeah. You know, well, in terms of quantities, remember the lithium is a small part of the battery, but it's fundamental. Now we're at the last stage of the process of the purification of the lithium brine to see the solar evaporation ponds with the concentrated brine. I did 15,000 kilometers to be here, so I want to see that. Now, so let's go up and you will see our lithium now. Oh, wow.
Wow, the colors are amazing. Yes, this will tell you how concentrated the brine is. All the sizing, all the construction of ponds that you see here was made for potassium. Yeah? Okay. We've got 44 million square meters of solar ponds, and only 2 millions are dedicated to lithium. That are the small ponds that we are seeing right here. Yeah? But the colors are chemical products. Huh? We do not add anything here. Nothing. What we do is that we use the energy of the sun, and we also lots and lots of efforts in the control you need to do to have your concentrated and purified brine. But we do not nothing else. Nothing. Okay. You said that water is under our feet all around the desert? It's not water. There's no water below us. Yeah? Okay. It's brine. That it's a heavy concentrated brine. Even it does not mix with water. The water coming from the mountains, when it reaches the brine, it goes to the surface and create all the important zones with lagoons, with the flamingos that you probably saw when you came to San Pedro de Atacama. We are in a desert here, there is no rain. Well, but we have the rain in the summer in the high mountains coming from the Atlantic Ocean. Yeah, the Andes Mountains stop the clouds, and it rains on top of the Andes Mountains. And that comes through the surface, underground, and reaches this basin that is closed. When you are pumping the brine, that means it takes also water from other parts of the desert where, I don't know, the life is living there, or flamingos or things like that, no? No, the brine is encapsulated in the center of the salar, what we call the nucleus. Yeah? So when you pump the brine, you are not affecting directly the water that outside of the salar. Yeah? And if you pump it in a reasonable and controlled way, you will not create an affection outside the salar where the water are and all the lagoons with the flamingos. Okay, but you tell me that, but we need more and more lithium, and there's a very strong economical needs for more pumping and affect more the natural reserves, no? Well, all the expansions will be done in the last years, and the expansion we are planning in the coming years will be done without using more natural resources than what we pump now. How is that possible? Remember I told you that lithium is the end product. The basic product is the potassium. Yeah? So we have a lot of more lithium that we can produce from the same brine that we pump now. Donc apparemment sous le désert il y a de la saumure. De la saumure c'est pas de l'eau, enfin c'est de l'eau mais super salée, encore plus salée que de l'eau de mer qui est là depuis des milliers d'années. Et puis sur les côtés du désert et juste sous la surface il y a de l'eau claire, de l'eau de pluie qui ruisselle depuis les Andes. Selon les miniers, il n'y a aucune connexion entre les poches de saumure et ces poches d'eau. Donc quand ils pompent la saumure, ça n'a pas d'influence sur les populations ou sur les flamants roses. Par contre, c'est pas tout à fait ce que disent les habitants qui, eux, habitent au bord du désert. That if you extract water from one place, it's all connected. Many people can say, no, it's too far away, but it's all connected. And it makes sense. If you take water from one place, that is the bottom, because the salt flat of Atacama is the lowest point of the region. If you take water from there, the other underground resources of water are going to be drained. It's all connected in this area. So yes, we're affected. People are affected. It looks like mining doesn't use so many water. Do you know a bit who is responsible I of know what? mines use 100 liters of water per second. It does not compare to the amount a population can have. We live in the driest place on earth, or the most arid place on earth. Sometimes I cannot have a shower in the morning because there's just not so much water. And maybe it's not caused directly from the mine, but if we had the normal resources of water that we should have, it shouldn't be a problem. South America is corrupt, and if you pay the government or the Minister of Environment a good amount of money, he can say a lot of things. And normally that money comes from the north.
Bon alors, les populations locales disent qu'en plus de la saumure, les 5 miniers qui exploitent le salar utilisent 100 litres d'eau à la seconde. Du coup, je suis retourné à Santiago pour en discuter avec Albert Marlet. C'est un producteur de lithium qui aurait des infos scientifiques sur ces questions de l'eau. We use about 15 liters per second to provide water to those of us who are working there on our site, as well as the clean equipment. So San Pedro, to give you an idea, uses 2,000 liters per second, and we have rights to 1/100th of that, right? Right, that would be 1/100th of that, and we're not even using all of that. And additionally, we're down south, so those 15 liters per second would have no impact on any of the communities living around the Salar de Atacama. The government at the end gives authorization for a certain amount of pumping water or brine, and some brine, and at the end, many persons say yes, this government do not care about the environment. We pay the highest commission to extract lithium in the world here in the Salar de Atacama. It's as high as 40% of our final sales. We, as part of our agreement, are providing between $8 and $12 million a year. It's scaling up over the lifetime of the contract, $300 million for R&D in Chile. It's the largest donation of R&D money in the history of Chile. As a community that's been in the territory for so long, we wanted to share value with them as well. And we share 3.5% of our sales annually. 3.5% of what you're saying goes back to the communities. Goes back to the communities. We're monitoring the lagoons that are close to our operation. We monitor the biotics of the lagoons, which are extremophiles. So the flamingos feed on this. So we have not registered an impact on these lagoons. We do monitor the flamingos as well. Our data does not show that we're having an impact on the flamingos where we are. And the representative of the communities you are working with also agree with these facts? They do. They do. Yeah, we have water problem. When you are taking out all this water from the bottom of the salar, you are somehow affecting how the hydric system above the salar works. And when you affect these kind of systems that are very fragile, you affect the way that people live around the salares and the way that other lives are living around the salares. Pourquoi est-ce que le Chili ne se positionne pas sur le lithium propre, en exigeant des normes environnementales élevées, en réglant ses problèmes? Et puis voilà, ma voiture électrique, elle va coûter $1 de plus, on s'en fiche. Porque nosotros en Chile normalmente vemos los negocios a corto plazo. Lo que aquí pretende es un negocio a más largo plazo. Quieren ganar dinero ahora. Porque hay muchos intereses políticos. SQM, c'est une entreprise qui a été reconnue mondialement comme ayant donné des pots de vin à tous les secteurs de la classe politique chilienne. ¿Quién es el dueño del litio en Chile? El yerno del general Pinochet. Ese señor es dueño porque era el yerno, no por otra razón. Ese señor financió toda la política chilena durante 30 años, se descubrió hace 4 años y por lo tanto todos los políticos en general están todos involucrados en esto. Flamingos, do we have proof that they are impacted by La population du flamand est diminuée à 80% selon les études scientifiques. Not that I know of. That's why we don't have a legal suit against no one because of the death of flamingos. But I don't know. La compagnie minière et l'État, ils disent oui, ils sont partis en Argentine.
J'ai entendu ce discours. Ben, tu as entendu ce Je l'ai discours. entendu sur place, ouais. Il est Ouais. vrai ou il est pas vrai? C'est une façon de dire, ouais, c'est pas de notre faute, quoi. Mais si tu regardes la population des flamants roses dans les salines d'Atacama, tu vois la descente constante à partir de l'exploitation de SQM. Is this completely the fault of the lithium companies? Probably no. Probably part of the fault is because of the extraction of lithium, and there are many other factors that also have an impact on this scarcity of water. Donc en fait, t'es allé au Chili pour rien. Bah, pas complètement pour rien, j'ai pas toutes les réponses, mais au moins je sais ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Oui, mais la directrice d'Albemarle, elle disait qu'elle avait des preuves. Bah, elle te dit qu'il y a des études publiques qui prouvent que leur exploitation n'a pas d'impact sur les écosystèmes dans le salar. Alors j'ai reçu plein de documents de sa part, mais il n'y en a aucun qui montre ces conclusions-là, et j'ai trouvé aucune étude sur le net à ce sujet. Par contre, il y a une étude sur les systèmes hydriques du salar qui dit qu'il y a très peu de connexion entre la saumure et l'eau claire, mais qu'il y a quand même un peu d'eau claire dans la saumure. Alors les scientifiques disent aujourd'hui qu'une partie de cette eau claire, ils savent pas d'où elle vient. Mais il y avait l'avocat qui te disait que les entreprises minières détruisent les flamants roses et qu'il avait une étude. Bah ça aussi c'est marrant parce que l'étude en question dit qu'il y a effectivement une baisse significative des flamants roses dans cette région, mais l'étude dit clairement aussi qu'ils ne savent pas pourquoi et ils ne confirment pas le lien entre l'exploitation minière et la baisse de l'écosystème dans la région. Est-ce que c'est dû à la sécheresse qui touche tout le Chili depuis des années ou à d'autres facteurs? Il n'y a aucune explication scientifique à ce jour.